হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আবার চলে এসেছি তোমাদেরই রিকোয়েস্ট একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা অনেক দিন ধরেই করছো, তো পরপর আমি অনেকবারই করেছি ভিডিওটা। তো আবার নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য রিকোয়েস্ট ভিডিও। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর সবাইকে ভিডিও শুরুতেই একটা কথা বলি, তোমরা কেউ প্লিজ টেনে দেখো না, একবারে দেখো। যতটা দেখবে একবারে দেখবে, 2 মিনিট 3 মিনিট যতটা দেখবে একবারে দেখবে। আর যদি তোমরা টেনে দেখো, আমার ভিডিওর ইমপ্রেশনটা নষ্ট হয়ে যায়। আর ওয়াচ টাইম সেভাবে দিচ্ছে না, তোমরা টেনে দিচ্ছ বলে। তো যাই হোক, চলো, তোমরা একমাত্র ওপেন মাউথ ভিডিওটাই ঠিকঠাক দেখছো। আর বাকি মর্নিংয়ের ফার্স্ট ব্রাশ করা ভিডিওটা তোমরা একদম কেউ আমার সেভাবে দেখলে না, সবাই টেনে টেনে দেখছো। প্লিজ তোমাদের যদি যাদের ভালো লাগে, যারা রিকোয়েস্ট করেছো ওই ভিডিওটা একমাত্র তারা ছাড়া তোমরা প্লিজ কেউ অন করে দেখো না। যদি দেখো অন্তত 2 মিনিট 3 মিনিট দেখো, কেটে কেটে দেখো না, তাতে আমার ভিডিওর ইমপ্রেশনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডিউরেশনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমরা ডিউরেশন মানে টাইমটা সেভাবে দিচ্ছ না। তো যাই হোক, তোমাদের কাছে সবার কাছেই রিকোয়েস্ট, তোমরা এইভাবে আমার ভিডিও ইমপ্রেশন নষ্ট করো না। যার যেই ভিডিও, আমি তো সব রকম ভিডিওই ছাড়ি, যার যেই ভিডিও ভালো লাগে সেটাই একমাত্র অন করে দেখো, ঠিক আছে? তো তোমরাই আমার সব বন্ধু, তোমরা আমার পাশে আছো বলে আমি এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি। আর আরেকটু থাকো, যাতে আমি চ্যানেলটা মনিটাইজেশন করতে পারি, ওয়াচ টাইমটা পূরণ করতে পারি। তো যাই হোক, অনেকটা কথা বলা হয়ে গেলে, এবার চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো। হাই টান দাদের চোখে জল চলে এসছে।
আহ তো ফ্রেন্ডস, ঠান্ডা লেগে গেছে হাই টানতে টানতে। ফাইনালি ইয়াং ভিডিও শেষ করলাম। তো লাইভে বলেছিলাম কালকে ফার্স্ট মর্নিংয়ে আমি ভিডিওটা দেব, ওই জন্য এখন রাত্রির মোটামুটি 10টা বাজে লাইভ শেষ করে আমি ভিডিওটা আপলোড শ্যুট করলাম। তো শুধুমাত্র তোমাদের জন্য, তোমাদেরকে খুশি করার জন্য। আশা করি তোমরাও আমাকে খুশি করবে। কীভাবে খুশি করবে? আমার ভিডিওটা দেখে আমাকে সাপোর্ট করে, আর ভিডিওটা স্ক্রিপ্ট করে না দেখে। ঠিক আছে? তো চলো আজকের মতো তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। তো চলো আবার অন্য একদিন আসবো অন্য একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের মতো গুড নাইট, টাটা। তো এর পরের দিন আমি ওপেন মাউথ ভিডিও নিয়ে আসবো, হকিং স্পিড ভিডিও নিয়ে আসবো। সব আস্তে আস্তে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সবাই এক এক করে আমাকে রিকোয়েস্ট করছে, তো আমার তো করতে টাইম লাগবে। ঠিক আছে, সংসার সামলে আমার আরেকটা চ্যানেল আছে, ওটা আমার মেন চ্যানেল, যা ভাবি তাই করি। তো তোমরা সার্চ করে দেখতে পারো, ওটা আমার মেন চ্যানেল। 20,000-এর কাছাকাছি সাবস্ক্রাইবার, 20,000 এখনও হয়নি। তো ওখানে জয়েন্ট মেম্বারশিপ পেয়েছি। তোমরা যদি জয়েন্ট মেম্বারশিপে জয়েন্ট হতে চাও আর স্পেশাল কোনো ভিডিও দেখতে চাও, তো সেখানে আমি অনেক জয়েন্ট মেম্বারশিপ ভিডিও দেওয়া আছে। যে যেই লেভেলে জয়েন্ট হবে সে সেই রকম ভিডিও পাবে। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আর বেশিক্ষণ বক বক করবো না, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। এবার সবাইকে ডিনার দিতে হবে, তোমরাও খেয়ে নাও।
আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, আর সবাই এত এত কমেন্ট করো আর সঙ্গে এত এত লাইক। তো টাটা বাই, গুড নাইট।